Bienvenidos otra vez a Martínez. Bienvenidos a Disco Elysium. Continuamos con las aventuras de nuestro policía olvidadizo. Y retomamos en donde estábamos la última. Donde lo dejamos. Tenemos que nuestras misiones son tomarnos un trago, descubrir quiénes se reúne con el reservado del sindicato, el concurso de meadas de nuestros distritos, pagar 130 reales, buscar a la persona que denunció el crimen, buscar la cinta para cantar el karaoke y denunciar la desaparición de mi placa. Ahora vamos a ir a buscar el cadáver. Acá tenemos tres cosillas. Roy Design Games L 8B. Esta es una puerta. Parece que no podemos entrar. Acá hay un timbre. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Ok, acá hay bastantes cosas. Ya lo dejamos por ahora. Acá tenemos algo. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. ¿Qué hago mirando esto? Cop habit. You look at everything. This isn't case related, you think. No tiene relación con el caso. ¿Qué clase de vehículo rodó por aquí? Hard to say. Your vision is blurred and you're having difficulty concentrating thanks to your relentless Yo nací, una misión es tomar un trago. Vaya. Ahí a saber quién cura una resaca con más trago. Va a haber una tirada especial para reconstruir la escena. Vamos. No, these tracks are not interesting at all. Let the street sweeper just sweep them away. Ok, necesitamos recuperar visión espacial. Parece que no tenemos nada. Vámonos de aquí. Y huele a carne podrida de lácteos fermentados. Un cuerpo que ha estado bastante tiempo. A ver. Este chico de acá que le está tirando algo parece. Kuno's got this. Deja tirarle piedras. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Oh yeah, nappa gumpy, Kuno! Chaval, tienes un momento, asunto policial. Right in the dick, Kuno! Get him right in the dick! Vale. Love it in the dick. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Perdón. Deja de decir tacos en mi escena del crimen, mocoso. Estas son las formas. Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. Electroquímica, de verdad. Pero vale, el chico parece que de verdad no está apareciendo en sus cuartos. Saquemos información de algo. ¿Jugos al qué? I mean drugs. The kid's Sí. on drugs. Pues parece que tú bien sabes. Yeah, Kuno! Ride the lightning, Kuno! Kuno's riding it, see? The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Oye, ¿quieres dar una vuelta? No soy una estupa. Fuck no. Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. ¿Qué deberíamos hacer, Kim? We shouldn't do anything.
I don't tempt such forces. ¿Qué fuerzas? You will see. Ok. Mira, tengo que hacerte unas preguntas. Mejor no le preguntemos ahora. Este chico está tan drogado que no va a distinguir nada de nada. Escalera para niños. No aguantaría el peso de un adulto. Alguien intenta cultivar plantas en este invernadero. Ah. ¿Es este dinero? Estos son 20 céntimos de real. O sea, 130. Ah, su madre. Un magnesio, gracias. Acá tenemos en el piso algo. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked. ¿Qué clase de botas? Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails, all over the yard. Isn't this something an industrial worker would wear? Teniente, pisadas de bota de trabajo. Noted. Vamos a ver, visión espacial, no me falles ahora. Llevas 2. Hasta ayúdame, por favor. What do you think you are? A super detective? You're hungover. These are just dents in the mud. No pattern emerges for the time being. Vale, nos vamos. Uy, nada, me está yendo bien, ¿ah? Revisemos más por acá. ¿Qué hay? El mecanismo cabestrante lleva varios años oxidándose. ¿Y esto? An inconspicuous pile of the roofing material. ¿Qué es esto? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old Parece una shack. puerta, sinceramente. Ves como un pequeño marco que se asoma encima de la parte de arriba. Vista, ayúdame, por favor. Visión espacial me está traicionando. Because there's a secret door hidden behind the panels of Eternite. That's why they're too Bien. orderly. Apartamos los paneles. There it is. You see a shabby little door. Oh, sí, descubrimos algo. What is this then? A tool shed? Let's Muy investigate. bien, está cerca de la escena del crimen. Tenemos que investigar, sí o sí. Vamos por acá. Agarremos primero. Más dinero. Apártate o prepárate. Bandeja plata con resto de polvo amarillo hueso. No, esto Be es... still, my beating heart. It's amphetamine. Sweet amphetamine. The Continuar. lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. ¿A quién está consumiendo narcóticos? ¿Debemos hacer algo? Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, La escalera. see that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Chequea una entrada secreta. Tubo de magnosol. Medicamento. Es una cabeza de cuero, parece una momia. Muy bien. Acá tenemos unas cosas. Barriles casi rebosar de agua de lluvia. Acá. Se está subiendo por sí solo. Le di la capa de ahí. Oh, está yendo automático. Ah, no. Vamos a manejarlo acá. Acá veo unas monedas. Sí. Una cubeta. Postal Gran Cobrum. Año 33-7. Cimientos que mantienen las ruinas en pie.
El umbral parece que está a punto de desmoronarse. Y por acá podemos subir. Es un poco difícil de ver. Es una caja. Más salud. Ahí veo un par de cosillas en el piso. Vean el poder Looks de la like capa. someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Mire, teniente, alguien ha tirado su capa. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. Oh, 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 oh. ¿Cómo la cogemos? You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Saber fire. Mirar a tu The alrededor. wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the Wow. container yard. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. ¿Qué estamos haciendo aquí arriba What exactamente? are we doing? We're awfully close to breaking into the industrial harbor. They're bound to have information for us. I thought that was our intention. Muy bien. Yo entré aquí Or nomás. it could be that we are just exploring. ¿Crees que esa capa es mía? ¿Debería ir a por ella? ¿Salto? The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it, Es un piso nomás. Creo que sí puedo saltar. well, it doesn't seem too dangerous. 2 meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind you. Muy The bien. cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. Who knows what its pockets may hide? A ver. 8%. Y es una tirada crítica. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Fiar. Me voy a quitar los pantalones. Porque eso me quitan un punto saber. También los zapatos. Y ahora creo ahora creo que tengo A esto. tarpaulin cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. 28%. Vamos. Vamos. Ay, Dios mío. Me voy a caer sin pantalones. Ay, no. No. No, 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 no. Detente, 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 detente. Nope, no. That's still too high. What were you thinking? You're not a gymnast. You're a boxer. And you've climbed way too high up here. Me faltó un punto. Vaya. You could have died there. Shit, Oh, shit, por Dios, shit, la moral me shit. mata. I'm failing you. This wasn't part of our deal. Hey, hey! What happened? Está bien, Kim. No puedo hacerlo ahora mismo. I understand. We can always come back when you're feeling better. It's just a cloak after all. Necesito puntos de saber o visión espacial porque se me están saltando varias. Avancemos corriendo. A ver, creo que antes de empezar las conversaciones, creo que vamos a investigar las cosas. Todo, vamos a revisar todo, ¿les parece? Porque es para ganar experiencia un poco. Ya que si nos metemos en más tiradas así críticas, voy a morir muy pronto. A ver, considerando que el caso principal está hacia la derecha, supongo que si queremos ganar experiencia tenemos que ir para la izquierda, o para abajo, o para arriba. Todavía son las...
A ver. Todavía son las 10 de la mañana. Acá, ¿qué tenemos acá? La letra R y una corona. Este es un lazo que dice una elevada luz se siente. Es el escudo de la localidad de Rebachol. ¿De Rebachol? This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. ¿Qué hago mirando el contenedor de basura? No eres más que un mero The contenedor body de is basura. downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. ¿Cómo lo We could abrimos? try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Muy bien. La palanca. Así que necesitamos la palanca. Ujú. La palanca. Este es coche motorizado. Debe ser el único que hay, a menos Before que you sea. stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number 57. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. Ya, déjalo. Tan mal sonará el secar cuando suena. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Saca la caja de herramientas extraíble. A metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. The tools inside are neatly organized. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. Están bastante bien ordenadas para decir que no. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work is work. Coger la The palanca. pry bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd think. Useful for opening all sorts of doors and lids. Coger el cortapernos con mango de The goma. handles are long and sleek. Snap, snap, go the cutters in your hand. Y ahora la linterna. It's robust, weatherproof, and well made. Police issue, blue. Lets you see things in the dark you would otherwise miss. Empujemos la caja a su lugar. Pull-out toolbox slides back into its nest. Preheater gauge casts a warm glow on the steering levers and the radio on its hook. Kim, ¿qué tenemos delante? ¿Qué es esta máquina? This is the Kupris Kinema, my motor carriage. You can use the toolbox and the radio if you'd like. Todos los polis en cierre cuentan con carros motorizados tan guays. The Kupris motorcar does provide most of our patrol vehicles, yes. Debe ser lo que me faltó cuando llegaste a San Martínez, el ruido infernal. Yes, sorry about that. The Kupris Kinema does have a rather distinctive engine sound. He says it with very badly concealed pride. ¿Podemos montar y conducirlo? No, I'm afraid not. We have a murder case on our hands, remember? Inspeccionar de nuevo el interior In de the la cabina. cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Cerramos la puerta. Creo que tenemos lo que necesitamos por ahora. Vamos a buscar cosas por acá. ¿Qué es esto? This Postlavantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. Pobre buzón de voz. Hay que darle unas palmaditas. The box seems happy. Eat shit, pig. Fucked by the coon. And St. G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore. And best set mailbox also. Pobre buzón, todos los que te escriben encima tuyo. Sé cómo te sientes, The buzón. mail collection box seems cathartic. Thankful even. So do you. You shudder. Then you swallow. Bueno, recuperamos ahora un punto. Muy bien. ¿Para qué sigue?
No solamente este choco ya no sirve para nada. A ver. Aquí abajo tenemos un caballero que no. Pero las montes son unas gaviotas. Perdón, ¿qué es esto, caballero? ¿Una caja? Una bolsa. Bolsa de amarillo de frite. Cogemos el dinero. Cogemos $5. La banca no funciona. Acá dice. Hay caballeros ahí. Un montón de ajuaros y balas esparcidos por el muro. Antes de hablar con alguien, vamos a revisar las cosas por aquí. This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Vandalismo. Probably some kids. Pobre visor. Le damos unas palabritas al visor también. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. Mirar. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onuk written on the other side, with N and C scribbled backwards. ¿Cuándo será más bien? Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts, lanky weather-worn wooden planks, an X-shaped cross topping its tower. Así que una iglesia más allá. You know this to be the star of Periconesus, or the Cairo, the central symbol of the Periconesian church, a star, a great moral height to be strived towards. Around the large wooden building you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent set up on the ice. Ok. Veo un gran edificio de madera y una pequeña cabaña. Una pequeña tienda. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Ok, necesitamos información. Vamos, metemos la plata. Your money disappears into the coin slot. A clunk, the ring of metal. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry, different blues and greens. In the middle of the shimmer stands a drab grey shape, like a ghost. Girar el botón para enfocar la imagen. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible, a half-sunken sea fort, its concrete almost reconquered by nature. It looks as if it was abandoned quite some time ago. Nothing but a rotten tooth remains of the anti-aircraft tower. A lonely birch tree grows out of it. Por allí hay algunas runas de alguna clase de edificación. Really? I don't have the eyesight to make it out. Así que ¿qué tan grande es este lugar? Una iglesia por acá y más allá hay una isla con una edificación. ¿Qué tan grande es este lugar? ¿Qué tenemos otro? Enfermos solitarios por llamar en diferentes ocasiones ya. Y acá. This is a wall on the side of an apartment building. Abstracción 18, no lo intentemos. Y aparte es una tirada básica, pero no quiero intentarlo. Todo me lastima ahorita. Tenemos acá. Más dinero. Magnesio. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Pigs Vale, come vale, to take vale. me out. Trying to snuff me out. Siento lo que has Faggoty. echado. Look at the ass on that. Vale, con estos chicos. Una manguera Jerry, no servirá nada hasta que la nieve se derrita. Tú comiste el patio y el arco.
sillas y mesas carcomidas por la lluvia de descomposición. Qué montón de agujeros en la pared. Un gorro naranja de vagabundo. Y esto. A ver. Tenemos un gorro de vagabundo. Bueno, es algo. ¿Qué nos da? Reacción y baja en retórica. Ok. Herramientas. La palanca tiene carrozón, trabajo pisado. Junto debajo del mango, su peso resulta satisfactorio. Además, es sin duda una de las herramientas más útiles de llevar a todas partes. Equípala. Así. Ya. Cortapernos de aspecto más chungo que hayas visto jamás. Está fabricado en una palabra que no voy a mencionar. Ya no habrá cable, cadena ni alambrada que vuelva a interponerse en tu camino. La linterna de policía con el logo de no voy a decir esa palabra. La pequeña dínamo del interior está en su dispositivo de iluminación portátil. Tiene capacidad de producir una minúscula cantidad de electricidad en cualquier momento, en teoría. Esta bolsa de plástico contiene la palabra frite, impresa con tal lineamiento en contenencia en la que deja patentes los buenos precios de la cadena. Al abrirla, un ligero aroma de malta te da la bienvenida. Huele a lavadura. Es el recipiente perfecto para recoger basura. Equípala para recoger basura en las calles. Ajá. ¿Y qué hago con la basura? Para contenedores cerrados por todo el mundo. Equípala para abrir contenedores. La linterna. O mira. A nadie le mostrará así que te con la linterna. ¿A quién? Yes? Ah, parece que no le dice nada. Ah. No es nada más que una puerta cerrada, pero la miras con recelo. Y ahí parece que puedo hablar con alguien. You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Ok. Not looking for any trouble, officer. Ya seguiremos luego. Por ahorita estoy buscando cosas. There must be another way into the building. Ok. Vamos a buscar por el otro lado, capaz. Sigamos buscando cosillas. Ah. Esta es la famosa basura. Apartamento de cabo. Y esto. ¿Será un contenedor? Ahora sí. Mira pues. Oh. Ahí arriba una chica. ¿Habrá derramado ella la pintura? Sí, hay una... ¿Ves como un hilo rojo? Yeah, you better keep walking. Ya, sí, hablando por ti mismo, chica. ¿Qué más por acá? Y acá hay un barco. Puede ser que hubo más construyeron de casa, mucho más, hace décadas. Magnesio. El interior de esta marca brilla como si lo hubiera recién pintado. Atraque reservado para los residentes de la Rue Saint-Jocelyn 33A. Tu habitación de bowling es más grande que esta palandra. Esto vale más de lo que ganarías en toda tu vida. Aquí tenemos algo. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Una dueña de una embarcación.
bastante bonita. Good morning, officers. I'm Joyce. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Joyce y L. ¿Qué significa la L? Disculpen. Beaton, my maiden name. Estrecharle la mano. I'm glad to see you here. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. Se refiere al cuerpo, supongo, al fiambre. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. Parece que Kim ya se ha dado cuenta que no recordamos nada. It happens quicker than a shooting star. But did the lieutenant just wink at you? How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines Group. Creo que va siendo hora de sincerarnos con Kim y decirle que no recordamos nada, porque ya se ha dado cuenta ya. Hábleme de Wild Pines. ¿A qué se dedica usted? What we do? I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Me parece bien, entonces, ¿a qué se dedican? The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. Okay. And that is Logística. the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but several of the Indo tribes remain. ¿Qué son los demás Indo-tribus? Son Baptiste, LUM, an unknown entity known as Brightest Star. La estrella radiante y Lum. No será el Lum de Perú, ¿no? Lugar de la memoria. Bueno, entiendo, hábleme de otra cosa. She nods. ¿Qué puede contarme sobre la huelga? Everything. Right up to, but not including, trade secrets. ¿Qué papel desempeña en todo esto exactamente? I believe the official title is Senior Labour Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. Muy bien. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. O sea, se han detenido las negociaciones en una semana. O sea, el linchamiento fue justo durante empezaron ya el día puede ser, se puede decir. Wait, she just admitted that the lynching and the strike are connected. Sí. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter-20 racist behemoth blocking the gates. Cuéntame más sobre ese coloso. What can I say? The union employs a giant covered in tattoos. A racist giant. I guess that's part of their big tent organization now. ¿Qué es peor que un racista enano o un racista gigantesco? Entonces la huelga guarda relación con el linchamiento. Yes, I believe there is a connection. But that's a subject for later. Ok, parece que necesito más información por acá. Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. Sí. But the strike began in December. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss.
Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. O sea, cambiaron de negociador. This isn't the first time the union has gone on strike. Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. ¿Qué le pasó al anterior negociador? Mr. Clare told him to... how did he put it? Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Mal. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. ¿Cuáles son sus demandas? There are leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Oh yes. Every worker, a member of the board. Un miembro de la junta. Si de verdad fuera una huelga así, pero usualmente las huelgas tienen cabezas, así que hasta que no conozca la cabeza no opinaré nada. No sé qué pensaba de eso. Fortunately, they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about anything, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez terminal. Perdón. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. ¿Qué vas a hacer? I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. Bueno, puede ser un sistema democrático donde pueden decir esto la mayoría, no necesitar las 20.000, la firma de todos los trabajadores. Solamente la mayoría si quieren decidir algo. Para eso pueden tener representantes. Cada sector puede tener sus propios representantes y ellos pueden hacer su esto. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags. A disastrous situation if there ever was one. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? I first heard it from the bowyer at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." El nombre que no es su versión del trabajo, creo que se llama Llámame Mañana. Llámame Mañana en español. ¿Por qué? This checks out. Háblame del jefe sindicato, el señor Clare. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers first. ¿En serio? Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. Vale. Ya me temía. No decir nada. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Espere. ¿Hay alguien como él también? ¿Hay otro? Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does, and when one's term as foreman is up, the other takes over. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Vale. ¿Qué hay del propio sindicato, aparte de los hermanos Clare? The Débardeurs Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. I can respect that. Organised labour at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a
how do you say? A mob. The debardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. Vale. And your opinion, detective? If I may ask. I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Debardeurs Union is... Una sanguijuela gigante que le chupa la sangre a vida repechol. Indeed. And a hungry one. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the leech always hungers. Por cierto, ha mencionado cierto suceso en las elecciones internas, ¿verdad? I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the Union. She disappeared. ¿Desapareció así? Disappeared? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore. Or coming to work. Ever. End of story. Extraño. This forewoman, her name? ¿Cómo se llamaba la señorita? Sadly, the company records do not even give a name. She's just forewoman. In private correspondence, Holly. I don't even know if it's a sir or given name. And I don't have access to the Union's files. Probablemente algún tipo de extorsión. Indeed. The company suspects foul play, but there's nothing they could do. It was a Union matter. La capataza Holly. Me pregunto si la encontraremos acá. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. Thank you for your Okay. concern, ma'am. We'll be just fine. Es todo lo que necesito. Cambiamos de tema. Of course. How else can I help? Me parece rica. Me daría algo de dinero. Le he pedido dinero a una señora en silla de ruedas. ¿Por qué no le pediría a alguien que tiene un barco? Is what you want to say, but it isn't that easy, is it? ¿Por qué no? Si le he pedido literalmente a una señora en silla de ruedas. Look at that lady. Take a gander. Squint your eyes, bub. Bonita tela. Why, yes. Tucked away under that sturdy green raincoat, almost rustic in its simplicity, a silk shirt and matching scarf around her gentle throat, while dull orange pearls hang from her earlobes, red from the cold. Her light green eyes scan you, full of knowledge and worry. Wealth quieres and decir all un its interior? possibilities. ¿Qué es lo que me quieres decir? These are the kind eyes of the rich man that seem to say everything is possible. Ya. Now look at you, you misery-clad simian, barely able to tie your own laces. Your armpits are lakes. A scythe of booze precedes you. Your hair sticks to your forehead, and your underwear feels uncomfortable. Vale. Ya. ¿Qué más? You're poor, poor as balls. You can't ask this person for money. You're too... Soy un maldito trabajador. No me avergüenza sacudir esa sanguijuela por dinero. No, la señora se ve bastante respetable. Me estrechó la mano y todo eso. No veo por qué no. No estoy avergonzado. Oh, but you are. Too ashamed to ask this person for money. Too scared to belittle yourself in her eyes. Though As I was saying, if there's any way I may be of assistance, please don't hesitate to ask. Puedo reintentarlo, pero primero vamos a buscar cosas, ¿ya? Todavía. Eso es todo por ahora, Of gracias. course, detective. Con mi barra en la mano, con mi bolsa en la otra, buscando cosillas para abrir.
podemos salir. Podemos hablar con la The señorita. streets will flow red once more. A great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. Cindy la The calavera. streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Solo queremos saber tu nombre, señorita. No hay necesidad de ponerse a la defensiva. And here I was trying to be polite. Just can't win with you pigs. No dejas de mirar de rojo. ¿Qué estás mirando? The lieutenant is desperately searching for another handkerchief. Ah, Hatred, disgust. It's difficult to tell which of the two is more present in her. The woman on the boat does not notice her steering. That is on her. Someone's got to keep an eye on her. ¿por qué? Ozon is an archipelago 2 days' travel away from Rivershot. Its moneyed residents, used to posh restaurants and upscale boutiques, rarely have reason to visit Martinez. ¿Te refieres a Joyce? On a first name basis with her, are we? Piggy's moving up in the world. ¿A qué viene tanta negatividad? Have you got a crush on her? Aching for an opportunity to defend her honor. No realmente, pero no me cae mal. ¿Qué le estás haciendo al muro? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. Probablemente más parece que estiró la pintura. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. ¿Por qué tanto empeño en pintarrajear el edificio? This place is severely lacking in havoc. Not even the occasional trash can fire to break up the tedium. Me parece que hay bastante caos. I thought I'd mix it up, you know, summon the forces of crime and social chaos with a wall-sized invitation. ¿Quieres saber lo que pienso? Yeah? Me encanta el arte callejero. No te preocupes por nosotros, sigues con tu rollo. Este lugar es bastante deprimente ya, así que no creo que cambie algo que pinte las paredes. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. ¿Sabes algo sobre el asesinato de hace unos días? I ain't no snitch, Pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. Tenemos niños drogados, jardineras que no dicen su nombre, sujetos que no quieren cobrar una fortuna. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Tratemos otro punto de vista. Digamos que cambiamos la opción de acá. The lieutenant is desperately searching. Yeah. Hatred, the woman Yeah. on the... That Yeah. is on her. Someone's got to keep an eye on her. Ozon is an Yeah. archipelago On a first name basis with her, are we? Piggy's moving up in the world. Vamos a probar otra opción para ver si le caemos bien. Capaz nos dice algo nuevo. Pig's not half as dumb as he looks. Ya, bueno, nos vemos, Cindy. Watch your back, Ungulate. You've got eyes on you. Vale, vale. Vamos a entrar por acá. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. The door rattles against your knuckles, but there's no response. Llamar otra The vez. door rattles again, but this time you hear an elderly woman's voice calling out. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. Policía, abre la puerta. The police? Everyone knows the police don't come round here. Señora, no estoy bromeando. No.
I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Señora de la limpieza, quiero usar mi derecho como protagonista silencioso a buscar las zonas para recoger tesoros. Déjeme entrar. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Backyard door. There must be another entrance to the east. Kim, dile que somos policías de verdad. Apóyame. Madame, I assure you, we are real police officers. There is no reply. Just Vale, Kim, faint sweeping no funcionó. sounds inside. Tenemos que entrar por detrás. Bueno. Así que la puerta interior será esta. Pero... capaz si entramos y no entramos. Listo. Así lo podemos tocar. Y así vamos juntando un poquito de dinero, supongo, para reciclar, porque no creo para qué otra cosa vamos a querer estar juntando unas porquerías. Y este es... perdón un ratito. Manipulación e instinto. Subámosle manipulación. Muy bien. No nos queda mal. Pero la postal. Postal gran vamos a estar en una zona residencial. La mala muerte con vistas al barrio. Los edificios del 13 pisos se imaginan como sarcófagos mientras una niebla ominosa se eleva entre ellos. Suelto unos años del auge. En el año 33 el proyecto fracasó estrepitosamente, dejando atrás un barrio infestado de hepatitis y hepatitis B. Todavía nos faltan 35 puntos para subir de... Señorita. Hello, Librería. sir. Step right in. The store is open. Soy la ley. I know, sir. Are you interested in a new and exciting book? ¿Qué clase de tienda es It's esta? a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. No seas ridículo, yo sé todo eso. You're fooling nobody. No te burles de mí. No, espérate, capaz le digo esto a la señorita. Sir, are you okay? You've been standing here silently for a while now. No, ¿te importa si te hago algunas preguntas? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. ¿Cómo te llamas? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. ¿Por qué estás aquí afuera con el frío que hace? I'm signalling that the store is open. Otherwise people might not know. They'd miss out on the crime, romance and biographies of famous people. No, esto está casi en un frío del demonio. ¿Quieres que hable con la dueña de la tienda? Oh no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. No es lugar para que esté un niño acá. Especialmente si tú tienes una mano como los dos niños drogados del parque. ¿No debe estar en el colegio o algo así? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. ¿No crees que ir a la escuela es más importante que todo esto? Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. There is stress and unease behind these words. She's reciting etiquette. Sí, parece que le han repetido tanto las palabras que se les ha terminado aprendiendo. ¿Cómo va el negocio? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Maldito. ¿En qué sentido? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... ¿Se declaran en quiebra? Exactly. But we've been doing fine so far.
Parece bastante serio. Seguramente debería investigarlo. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Muy bien. Yes. Please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. ¿Cómo se manifiesta la maldición? It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Bien, te lo demostraré que maldiciones existen. Anything else you wanted to talk about, sir? ¿Cómo sabes de los otros negocios que se fueron a pique? Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. Ajá. Maybe I can tell you about some of our books instead. ¿Crimen? ¿Qué es eso? Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Espera, no me refería a la ficción, quiero decir el crimen de verdad. No, creo que siendo un policía no saber eso sería demasiado estúpido. ¿Por qué iba a querer alguien leer sobre eso? It's exciting to people, I guess. They get to imagine dangerous things, and it's kind of like a puzzle, where you can guess who the criminal is, or how the good guys are going to catch him. Yo también soy policía, por cierto, la ley como ya he dicho. You don't look much like a policeman. Entonces, ¿a qué pinta debería tener un policía? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Dick Mullen. O sea, por una apariencia nomás. No obstante, lo más importante del trabajo oficial no es el cuerpo, sino sellándome la cabeza. Head. Yes. No, your mind. Una mente vivaz. Ese tío tiene pinta de necesitar como 4 horas para que se le ocurra algo en condiciones. No, he's wicked smart in the stories. Claro, siempre y cuando el autor que dice hace todo el trabajo. Los policías de verdad tienen que pensar y actuar por su cuenta. Like you, sir. Of course. He's just a fictional character. He's no match for you. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. Ok, vale, voy a decir algo en este mismo instante. You failed to deduce anything substantial. She waits Oh my God. intently. La verdad es que yo lo siento, no puedo hacer nada. Me ha fallado la tirada. It's okay, sir. You Dios mío. disappointed a small child. Well done, champ. Mejorar la compostura para tirar mejor la tirada. ¿Tengo algo que mejore la compostura? No. Dios mío, qué desastre. ¿Por qué? ¿Por qué lo intento? ¿Por qué siquiera lo intento? Maldición. It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. ¿Hay alguno en el que el hombre pobre se quede con la mujer rica? It happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. En otras palabras, el hombre siempre tiene que volverse rico sí o sí para que el amor funcione. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. ¿Qué pasa si todos son pobres? That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Sí, a veces hay que escribir sobre la vida real. Not in romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone is happy in the end. No hay ningún libro en que los planes de hombres y mujeres no acaben bien. I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. Sí, ¿crees que podría tener algo sobre una ruptura terriblemente dolorosa? I don't think it's a romance story if the main characters break up, though. No, piénsalo, una historia en la que se sumerja en una tórrida espiral de dolor y recriminación, solo que muy prolongada, marcados de por vida, como un miembro fantasma. No, I don't know. ¿No te suena? Está bien, le preguntaré a tu madre. Yes, she knows books, definitely. What was that?
An idea for an unfinished novel stuck somewhere in your forebrain? Hey, quién sabe, capaz alguien hace un buen libro de eso. Later, when you get the chance, you should address these issues by getting drunk. That'll show them. No. Basta romanticismo por hoy, tengo más preguntas. Maybe some about other books? ¿Quiénes son los famosos? O sea, crimen, romance y biografía de personas famosas. ¿Quiénes son los famosos? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Ajá. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Leer esos libros no hace a los lectores más famosos, ¿verdad? But it does make the famous people more famous. La fama es para los vanidosos. Tengo mejores cosas que hacer. Okay, sir. Simplemente más que ser famosos hay que ser felices. Bueno, nos vamos, Anete. Nos vemos. Lo siento por fallar en esa tirada. Más cosillas por acá. ¿Es puro coger esta botella del piso? Así es. Muy bien. Acá hay más cosillas. Ahí estaban los dos hombres que me estaba saltando. Vamos a ver por acá. Aquí está el caballero. A ver. Life doesn't need to be a struggle. I'll be with you in a moment, officer. Let me just finish my sandwich. Talk to Angry Hard René first. Aquí me están jugando la petanca. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. No preguntes jamás. Forma física, ¿qué quieres decir? Fácil, 8-9. Pero si están jugando a la petanca, bueno, es obvio que están jugando a la petanca. ¿Qué vas? Confiar en ti, ¿ya? Vale, de acuerdo, hora de bolear. That's the spirit. Don't even waste your breath asking about the game. They wouldn't know anyway. They're way past their prime. Más 2 puntos por haber actuado sin vacilación. ¿Qué? Pero... por ahora me voy, ¿ya? No quiero saber nada. Es ojo humano. Pero es 83%. No puedo fallar, 83%. No, no puede ser tan malo, ¿verdad? Oh, bien, no fallé. Así que vamos a jugar a la petanca. Espera. ¿Qué estás haciendo? You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter. You'll make it work. ¿Qué estás haciendo? God, this is right. You feel the familiar tremble of excitement and adrenaline that precedes every victory. Time is frozen. ¿Esa no es la posición para lanzamiento de bala? Observar los alrededores, por si acaso. A chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind. Everything fades until the only thing left is the union of man and ball. Parece que no tengo opción más que tirar la bola. Vale, solamente me tiraré, entonces pues no me queda de otra. ¡No! ¡Oye! ¿Qué has hecho? Merde! Bordel de merde!
Oye, tío, la primera tirada buena que me sale y es una tontería. ¿Por qué? ¿Por qué has tirado la bola? Ay, Dios mío, pensé que todas las tiradas buenas eran buenas, ahora resulta que las últimas son malas. What the hell is your problem? Pasarme no completa, me hago el estúpido, por favor, ya no me queda nada. You vandalized our game, son. We can't play petanque with 5 bull. Creí que era el lanzamiento de peso. Por la forma que hice no tengo otras cosas. Well, it damn well isn't. It's petanque. You ruined a petanque game. We want our bull back. Sí, las iré a recoger. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. Of course there's harm done, you orange slug. You owe us a goddamn bull. Le voy a ir a buscar la pelota. Ya. Good. Mistakes are forgiven when men at least try to right their wrongs. I believe you will try. Now, why did you approach us? Just talk. It'll smooth things over. Old people like attention. ¿Sabes algo sobre el algo del hombre al que ahorcaron en el patio trasero de Wilrach? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Y la mayoría de los lugareños. In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Y el sindicato lo maneja Edward, los hermanos Claire. No me parece un buen lugar. ¿No tiene ningún problema con los polis? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Una vez más, ¿no sabe nada? If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. Vale, gracias por su tiempo. No me quiero molestarlos más con lo del juego. ¿Y usted puede decirme algo, caballero? I have really outdone myself. This is divine. Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat arse of yours. I hope your heart gives out. Calma. René, it's a little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? ¿Qué sabe del hombre muerto? Let me think. I heard someone was hanged and left on a tree for a week. But that's all I know, really. Vamos, debe haber habido algo. No, officers, I'm sorry. And I really would like to assist. You are both good guys. I can see that. Ay, qué tío tan bueno. Le hemos tirado la pelota y aún así habla bien de nosotros. Then help them, you wimp. You have plenty of shoulder with the ghost caviar in the union. Someone must know something. I wish I could, but I just don't know anything. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. Respects? Parece que oculta algo. I'm not even anyone. Ni siquiera soy. Of course he's holding back. His mouth is so full of union prick he can't even speak properly. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone important in the union. I just know Evrard. ¿De qué conoce a Edward? Everyone in Martinez knows the Clare brothers. I taught these boys human studies and history in the gymnasium. What do you know about history? You never witnessed history. Only heard about it years later, when it had already moved on. You don't know history. The old soldier mumbles something under his breath and turns to face the sea. There he stands, proud, rigid and alone.
Like a... Let's try not to get caught in a crossfire. ¿Es usted miembro del sindicato? Oh, in many ways, yes. Like an honorary member. I attend meetings and parties, help with little things. Evrard, Edgar, and the older debarders all know me. ¿En muchos más sentidos? Oh, yes. Así que en realidad usted no es miembro. Not in the technical sense. I don't have a vote or a membership card. But Evrard keeps me on the payroll. Just for the little things. Of course he's not a member. He's not a member of anything. I knew that. He's a Weservein. Turns to where the wind blows and tries to look important. I hate the socialist rabble. But even siding with them is better than living your entire life on the fence. Never committing to anything. Pick a damn side already. ¿Y qué cosillas son esas cosas que hace para ver? Writing work mostly. Occasionally, he needs something written, and I happen to have a way with words, people say. Oh, nothing official, I assure you. Just essays for the newspapers. About Martinez, and how things are, and how they could be. Evrard and I have these long talks where... Well, he tells his little pen man exactly what to say. It's commie propaganda, plain and simple. You should be ashamed of yourself. Gracias, eso es todo por ahora. Necesito un escritor básicamente que le haga el mandato. Thank you. For being consummate professionals. You'll have this case wrapped up in no time. Parece delicioso, del sándwich. ¿Me parece un bocado? I'm sorry, officer, but I really don't share food. Nothing personal, it's just a principle. Vaya socialista. The only one you have. Venga, no sea tacaño, Gaston, hay para todos. Believe me, officer, I wish I could help you, but I need this sandwich to keep my blood sugar stable. In my age, you need to pay attention to these things. You can barely hear him. The sweet smell of pickles in harmony with garlic butter and marinated onions emanating from the sandwich is driving your mind in a singular direction. It must be yours. No hemos desayunado, no vamos a almorzar seguramente porque no tenemos... Señora, inviten un poco, por favor. Estamos que nos morimos de hambre y tenemos una deuda de 130 reales que nos faltan 125. Fuck off! It's mine! Vale. Menudo socialista que no le gusta compartir. A glimmer of respect flashes in Rene's eyes. Sorry, officer. I'm sorry. I didn't mean it in a bad way. But the sandwich is mine. I'm not gonna share it. And it's gone. When the dissidents come to rape our country, he hides. But try to get a bite of his dear sandwich and he gets claws? You're a special kind of vermin, Gaston. Voy a traer tu maldita pelota y la voy a obtener ese maldito sándwich porque no tengo nada con qué comer. ¿Cómo saco? Bueno, lo he tirado por acá. Se debe estar por este lado, ¿no? No me sale nada. Poder ver algo con la... Por acá se puede ver algo. Veamos la misión primero. Reemplaza la bola perdida. Debido a cierto malentendimiento con el juego de René, has tirado la bola a sus bolas de petanque. Ahora aquí debes una bola, algo que se le parezca, aunque el lanzamiento ha sido la repera. O sea, tengo que buscar algo circular. Espera. Duro. Ok, tengo que buscar algo circular para reemplazar la bola. Son unas bolas enormes. Y un machote con una gran fuerza. El banquito. The worn and beaten wooden planks of the bench do not...
We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Muy bien. Fuente antigua que ya no bombea agua. Aquí ya no la pueden ir. Ah, cierto. Tenemos que hablar con King. Una última cosa. King, lo siento, pero tengo que ser sincero contigo. No recuerdo nada. Tengo que decírtelo antes que empiece la cosa. Creo que debería decirte que no soy capaz de recordar nada. No response. He just arches his brow. De verdad que no recuerdo nada. Creo que tenía que ver con la bebida. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? Solo recuerdo que tuve una fiesta fuerte porque estaba muy deprimido, nada más. There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Me temo que sea una situación médica, porque no es normal olvidar cosas y que tu personalidad te empiece a hablar. Really? You look fine to me. Estamos hablando de daños graves, una destrucción inconcebible. Me miré en el espejo y no tenía idea de quién era. This psychodrama is unbecoming of an officer. No es psicológico, me ha provocado algún tipo de daño cerebral importante, en una escala sin precedentes. Then you should consider seeking medical attention. You can use the radio in my kinema to call your station's Lazareth. Was there anything else you wanted? Háblame otra vez del caso. What do you want to know? Literalmente cualquier saco. No soy capaz de recordar nada. Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Tal vez no sé nada literalmente, tan solo sé lo que me contaste antes. Do you want me to brief you? Sí, informe por favor, parece una buena idea. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. Coincide con lo que dijo Joyce. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. ¿Por qué no sabemos nada del autor de la llamada? They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. ¿Por qué esconderse? There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Por supuesto, claro, ahora lo entiendo todo. Just to be clear, we are police officers. It's our job to find the killer. That's the case. Uncover and arrest the killer. Por ahora ya tengo todo lo que necesito, gracias. Good. Nos vamos. Y creo que eso es todo por hoy día. Bueno. Encontramos unos guantecitos ya. Bueno, ya. Acá que me quedamos con el episodio. Será para la próxima oportunidad. Continuaremos descubriendo más misterios. Bajaremos el cuerpo mientras terminemos de explorar más cosillas y busquemos más herramientas que nos suban el nivel, porque ya me cansé de perder todas las tiradas y la única tirada buena solo me causó problemas. Bueno, adiós.